Good afternoon everyone. I hope madunggan ko no kay ulan karon. It's 3:47 p.m. November 9, 2023. So last meeting we discussed about data management on we define what is statistic all about now, and also we discuss about the step how to make uh, frequency distribution. So let me discuss to you. Um, Let me discuss to you the circle, bar graph, line graph, and pictograph. And in statistic, there is say that after there is a problem. After that problem, you are going to collect that data. After collecting it, you are going to analyze the data. After analyzing the data, you need to present it. That's why the data is very important in order different kinds of graphs to represent it. Different kinds of data will be present it. There is many presentation. The first the circle, the second is the bar graph, the third is the line graph, and the fourth is the pictograph. The purpose of the line graph is that the purpose of this line graph is it is a circle. It means is 100% the total population. And those proportion have different kinds of percent. And that percent represent a sum of the data or the people. Example in Davao Vision College, we have how many department? B.Ed, BS Ed English, Math, Theology, IT, and I think it five lang, no? So this one represent as the B.Ed, the BS IT, the BS Ed Math in English, and Theology. So diri na belong ang theology, therefore magbahin jud na sila og proportion. So I think 800 plus tatanan, it's represent as 100%. And so ang theology na belong kanina portion siguro. And then ang math dire. And then ang pinakadagan man sa to dire is ang B.Ed, so kani ilaha. Sir, saan man pag-compute? Dali ra. Example. Example ha. There we have 800 total population, which is equivalent to 100%, right? And the BED represent as 50% of the total population of 800. So 50% times 800 times 0.50 or 50% is equal to 400. Therefore, this is the BED area represent as 400 people. Another example of the BS-Ed English and the BS-Ed Math. I think for me is there is 15%. Ang gusto nimo mahibaw-an pila ka buok estudyante sa BS Ed English sa 800.
So 800 times 15% is equal to, so use your calculator to compute. Very good. Is 120. 120 represent as BS Ed English. So, siguro di rin sila na area ang BS Ed English. So, nana ang pag-compute para makabalo ka, pila ka buok ang naa sa circle graph na pwede siya para makabalo ta, pila ka buok ang naa diri, ang naa po diri na nagadepende sa proportion or percent. That is the purpose of the circle graph. Pwede po male and female. Ano siya, no? So, dirita mo po siya sa bar graph. Bar graph naman is represent the level. How much, no? Unsa kadaghan. And as you can see, there is a gap in every graph sa bar graph. And that represent a separation. There is no connection at all. Dili pareha sa line graph na connected na sila. Pero dere, this represent as the English club, the math club, the BSIT club, the BEd club. So mo na siya, no? Laylay sila og number of population. Pwede po stock market, the income in every club, or the income in every country. So, mo na ang purpose sa bar graph. And dili dyan na mawala ang legend or color in every graph, dira, legend. And the source. And also, this is the vertical line and this is the horizontal line. The vertical line has the number of income in every country, and also the name of the country. So, mo na siya, no, ang purpose sa bar graph. And here it comes the line graph. As you can see, there is a connection at all. January, February, March, April, May, June, July, and so on and so forth. And the number of people or population in the vertical line. So, makita nato, example, sa DVC nag-enroll sa 2001, sa 2002, 2003, hangtod to 2022. So, nagataas, nagababa ang enrollment sa DVC. So, muna siya ang purpose sa line graph to identify easily the behavior of the line, the number of death, the number of birth, the income itself that respected to the number of months or years, because when we say number of months and years, connected jud na sila, murag sequence ba. So mo na ang line graph compare sa bar graph na separated. Okay, and here it comes the pictograph. Pictograph represent there is an icon, and the icon has a value or representation of numbers. Maybe this 3 is represent as 10 kilogram, just like that. So pila ka buok 3 nga asa divisi, pila ka buok ang 3 nga asa punuan na asa Smile sa Soriano. So nana, no, pictograph. Ang purpose sa pictograph is to easy identify and represent it well, because there is an icon or picture, no? Kay lahi ang mga estudyante na ay visual learners, na ay musical learners, mga nana na multiple intelligent. So kamo pohon kung maging businessman ba mo or so on and so forth nga sa industry, kung mag-i-report ninyo ang the number of income of the farm.
So mo ni siya depende o sa gamiton ninyo or ikaw ang HR pohon. So gamiton nimo ang line graph na nagbaba jud ang number of employees or customers. No. So gamiton na line graph. Muna ang purpose sa presentation because as statistic nagsugod na siya sa problem and then kana na problem is you are going to collect that problem or the data. After collecting, you're going to analyze it. After analyzing, here it goes na mag-presentation na ta. Parehas na itabuan ng sa COVID, 'di ba? Ginabalita sa DOH or every mga lahi-lahi na government is nagamit jud na sila og kanang mga presentation, mga tabulation, textual or graphical. Sometimes ginadungan nila ang tabulation o graphical para mas masabtan sa mga tao na uy, pila ka buok ang naunsa karon, nasakit tungod anang COVID. Ana na siya. Ha? So, I hope nasabtan ang lesson what is textual, tabular o graphical. And then, move on na ta sa ato ang part 2 na lesson, which is how to compute the frequency distribution or how to construct frequency distribution. Consider the following steps. So the first steps you already know. So i-post na ako sa Google Class. Again, mag-review lang sa ta. So the first step is you are going to compute the class interval. And the formula of the class interval is k is equal to 1 plus 3. Again, k is equal to the step 1. K is equal to 1 plus 3 log n. N represent as the total frequency or the total number of people. Muna siya. And then, so nakalimot, so sa ang uban po ginagamitan na siya formula na k para mas accurate is 1 plus 3.322 natural logarithmic times the frequency, the total population. So, yan na ang pagkuha sa class interval. The second is determine the range. The range, the formula of the range is highest value minus lowest value. And then, the third step is determine the class size. The class size is ginapasabot anang class size is kanaling pila ka book kanagan 28 to 30. So pila man siya 28, 29, 30. So 3 ang class size. Ana god ang ilahang gikan diri padulong diri sa pikas. Gikan sa upper limit to lower limit. Muna siya ha. And pasabot aning class interval is pila ka buok na class na adere sa interval. So pila ka buok 1 2 3 4 5 6 7 7 ang k. Then ang class size is 10 to 12. Muna siya ha. And then after that, do the same process again until you reach the last class limit that includes the highest value from the data. So let's
solve it, no? Example. Okay, mag-example ta. Okay. Dire, ang tawag ani nila is, kanina mga data na nakabungkag, ang tawag ana nila is raw data or also called ungrouped data, no? So, construct a frequency polygon for the following data. Kung mo yung frequency polygon is nakanin-ani na siya, nakain-ani na frequency polygon or frequency distribution. Una siya. So, gikan sa mga katag-katag, then gigroupings na siya. So, ang tawag ani na data is group data. Group data. Okay? So, the first step is determine the K. So, K is equal to 1 plus 3.322 log n. So, dito sa libro is 1 plus 3 log n lang, no? Pero, mas better man ang accurate. This formula called Sturge formula. Sturge. So, let's compute. So, pila ka buok n nato? Ang n, kaya iyapunin mo na siya 1, 2. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 times 10 is equal to 60. So, 60 kabuok estudyante. No? Or 60 kabuok mga score sa estudyante nag-take og quiz sa ilahang subject. So, n na to is 60. After that, is isubstitute na nimo. So, K is equal to 1 plus 3.322 and 60. So, ang pag-compute ana, unahon jud ninyo ni. Diba? Naka-parentheses. It means i-times nimo sa log. Okay? So, I hope sa itong exam, nga may calculator para maka-answer mo. So, unahan natin i-solve. Then, K is 1 plus 3.322. So, pila man siya? Log 60. Or logarithmic of 60. Log 60 is 1.778151. So, asa gikuha ni, gi-times na ko, gamitan ako calculator kaning log 60. After ana is, distributive property na punta sa kaning 3.322, i-times na to, dire na area. Okay? Kani, i-times ni mo siya dire. Let's start. So, times 3.322, which is K is equal to 1 plus 3.322 times 1.778151 is equal to 5.907018. So, i-plus lang sa 1, K is equal to 6.907018. So, i-run off na nimo, which is ang K kay 7. Therefore, pasabot aning K, which is 7, kay mo na to ang class interval. Ang class interval gani,
is the number of tawag ani the number of horizontal, no? So 1 2 3 4 5 6 7 tama ra jud. So mo nang purpose ana. Sir, kano sa data mag-run off? Mag-run off lang ka kung ang decimal nimo the tenth, which is th man na siya, the tenth, 100,000, 10,000, no? Which kung atong dire atong tenth, the first decimal place is 1 to 9 is mag-round off jug ka. Okay? Round off plus 1 ka. So, mao na siya. Example, kunuhay daw 6.2 which is mahimo na siya og mahimo na siya og 7. Mahimo na siya og 7. What if 6.1, sir? Mahimo na po na siya og 7. Again, 1 to 9. Ang first decimal place is mag-run off jud ka, mag plus 1 jud ka. Okay? Mao na siya ang pagkuha sa class interval. Kay kasagaran manggod is nasanay ta sa kapag 0.5 pataas mag-run off. So in statistic sa pag-compute only, applicable only sa pag-compute or pag-construct sa frequency distribution kay mo follow jud ta sa rule of thumb, no, which is 1 to 9. So, mag-run off jud ka. Okay, kabalo na ta. Itong K is 7. The second, determine the range. The range is, the formula is highest value minus lowest value. Okay. So, makita ninyo diri asa diri na number na mga na highest. Uy, sir, 29. 29 ang highest. So, diri sa libro nakita ninyo yung computation is 29. No? 29 ang highest. Pero gi-consider na mo og 28 basig na mali lang ni siya. No? Or siguro 29 jud. Sige, try lang nato 29. So, your highest value is 29 minus the lowest value. Pila ang pinaka lowest na value, which is 10, no? 10 ang lowest value minus 10. So therefore is 19. Your range is 19. So, muna siya. And then, usay purpose anang range, sir? Para makuha nimo si class size. Ang formula ni class size is range divided by k. So, pila tong range? 19. Atong k kay 7. So, pila man na siya? 19 divided by 7. 19 divided by 7. 2.7. So, kanang 2.7, i-run off nimo, which is 3. Therefore, your C or the class size is 3. So, muna na siya, no? So, pasabot anang class size, muna siya ang pila ka buok ambak. Pila ka buok. Gikan sa 10 to 12. So, compute ta. 10, 11, 12. So, pila ka buok? 1, 2, 3. So, tulo ang ilahang class size. Another na pod. 13 to 15. Kay 13, 14, 15. So, pila ka buok? 1, 2, 3. So, therefore, ang kani kay, ang class size niya kay 3. So, mo ni siya nakuha na to. Kay gikan diri na mga data, i-transfer man nimo na siya into frequency distribution.
o naka-table na siya or naka-groupings na, no? So, one of the strategy is that 10 ka, no? 10 plus 3, so 13. 13 plus 3, 16. 16 plus 3, 19. 19 plus 3, 22. 22 plus 3, 25. 25 plus 3, which is 28. So, inana lang no, mas para mas dali pag pasaka compare kung ka ng panaana lang ka. And then, so wala ka kabalo pila ang ibutang diri. Kung unsay baba sa 13, which is 12. Unsay baba sa 16, 15. Unsay baba sa 19, 16. Unsay baba sa 22 is 21. Unsay baba sa 25, 24. Baba sa 20, 28 is 27. Then kani siya, kaning 27 mag plus 3 lang ka para makompleto ini imong table. So therefore 30. So inana lang pag compute. Okay? So gikan sa raw data or ungrouped data, gi-transfer nimo into frequency distribution or we call it group data, naka-table na. So inana lang na pag-transfer. First step is to find the K, find the range, find the class size. And then sir, giyon sa ni pagguan ng frequency. Ang pagguan ng frequency is that kung pila ka buok 28 to 30, so i-reason sa nako ha. I hope naka-record mo no. So mo na siya. So as you can see here, pila ka buok 28 to 30. Example daw ko no, wala ni siya ha. Wala pa nato nang siran kay pangitoan man nato ng frequency. Pasabot ang frequency guys. Kanang pila ka buok na masulod diri na number. Gikan sa 28 to 30. So pila man, tinaw na to. 28 to 30. 28 to 30. Oops, dara. 28 to 30. So, crash na siya. So, therefore, magbutang kog 1. O, anak ra na siya. So, 25 to 27. 25 o 1. 25 to 27. 2. 2, 3. And 4. So, therefore, 4 kabuok. So, mura siya ginana. And so on and so forth. Once mamali lang ka og tali, ang tawag manggod ani na process sa kung pagtanggal-tanggal para ma-transfer dire asa siya nabilong is ang tawag ana is tali na process. Kana mo kog boto-boto god mag-vote-vote sa barangay or sa klase na try ninyo na. So ana lang na siya. So 10, 5, 10, 10, 11, 19, 6. So mo na siya. Kung i-plus ni mo na tanan kaning 1, 4, 5, 10, 10, 11, 19, kung pag-plus ni mo anak nila, i-plus ni mo na sila. Kung mag-result is 60, therefore tama imuhang pagtali kay kompleto, walay kulang. Kanong tama man ka 60, kay 60 man ni sila tanan. No. So inana lang na siya paghimo og frequency distribution. Okay, next. Next is how, so after making or constructing a frequency distribution gikan sa raw data, that's the time na pwede na nato siya makompute ang mga kasi-klaseng mean, median mode, variation, mga ana. Okay. So, muna siya. I hope nasabtan. Direta be. Example daw. Diri magbantay ta. Page 63. Interpretation of data. Any given data in statistic are useless if we don't interpret them.
The most appropriate measure found to be useful in describing the distribution of observation are the measure of central tendency. So ano, again, any data in the statistic are useless if we don't interpret them. So, sa ang pag-interpret, pangitaon or compute nato ang central tendency. Ang central tendency is mo na ang mean median mode sa tunga sa data or pangkalahatan. A measure of variation which is to measure how spread the score sa mean, gikan sa mean, and measure of relative position to identify kung imong scores is asa na belong na ranking, asa ka, first owner ba, second owner ba ka, or highest ba ka sa out of 50 student. And the z-scores, the box and whiskers plot, probability and normal curve, linear regression, and correlation. So these are useful to interpret the data. So the first is the measure of central tendency. The measure of central tendency. So the measure of central tendency, we have the mean, median, and mode. These three, gamit kini siya kung saan pag-interpret sa data. Because it determines a numerical value in the central region. The central region, kanigod, kanina mga scores, is ma-identify nato ang central region ani na mga scores. Diba, lahi-lahi na 8, 11, 16, 21. So, kung makuha nato ang average ani, makabalot ta unsa ang ilang central score. Muna ang purpose sa central tendency or central region. Then, makompute ba nato ang mean ani? Kadua man na, how to compute the ungrouped data of the mean, how to compute the mean in the group data. So, duwa ang purpose ana. Central tendency refers to the center of the distribution of observation or scores. There are three measures of central tendency: the mean, the median, and the mode. So, tulo ka buok, no? Mean, median, and mode. I know, no, na-discuss na ni siya sa high school o senior high. And these are used when the general or overall performance of the class is compared to the other classes. So the first is the mean. The mean. The mean also denoted by M, then small letter n, or M sub n, which is mean, is also called arithmetic mean. So arithmetic mean, and also called average, no? Dagang tawag ang mean, arithmetic mean, average. So it can be affected by extreme scores. Again, average, affected, no? Affected by extreme scores of every example na makita ninyo ni dire. Muna ang raw data. Kinsa man dira ang mga extreme. Kanang pasabutan ng extreme is muna ang mga highest level, highest value ug lowest value. Asa man dira ang mga highest ug lowest value 29 ug 10. So therefore mo ni ang mga extreme values na makaapekto sa mean or mga outliers kinaingon pa nila. Okay? Also mean, it is stable. Stable, so yung characteristic, no? And also varies less from sample to sample. It is used is the most
really reliable measures, reliable measures, no? Say pasabot ana, sir, pasabot ana, ang yang result is consistent, wala nagausab-usab. Mora dyan na yung central region sa value niya. Muna ang most reliable. Kanang ginagamit ni siya sa kasagaran sa mga parametric test sa mga statistic. Para sa anang t-test, ANOVA, person R, main ana. And when there are few with very high values and few with very low values, the mean is balance point of the score distribution. No, nagabalance ang kaning mean is mo na ang nagabalance sa mga scores. So again, muna ang purpose ni mean. So let's solve this problem. How to compute the measure, how to compute the group o ungroup data para makuha nato ang mean. Example ha is that kaya ang formula man gud sa mean is mean or mn is equal to sum of the values divided by the number of values. Example, Jeffrey has been working on programming. So again ha, ang purpose sa nato ani is how to compute the mean in the group data, in the ungroup data. Kung mingintag ang ungroup data is wala pa siya na transfer sa frequency distribution kanang bulabog pa ba, paras gud ani mo ni sila. Ungroup data ang tawag ani nila, wala pa na plaster sa table or wala pa nabutang sa frequency distribution. So example, excuse me. Jeffrey has been working on programming and updating a website for his company for the past 24 months. The following numbers represent the number of hours Jeffrey has worked on this website for each of the past 7 months. 24, 25, 25 hours, 31 hours, 50 hours, 66 hours, and 78 hours. No, kay 7 months man eh. 1, 2, 3, first month, second month, third month, fourth month, fifth month, and so nalimtan day na ako ang 53. 53, 66, and 78. No, so mo na siya 7 months. So what the question is on the problem, what is the mean or the average number of hours that Jeffrey work on the website each month? So grabe si Jeffrey no, kugihan kaayo sa first month kay 24 hours lang siya nagtrabaho. Then so therefore mga 30 minutes ra siya or 1 hour lang sa isa ka adlaw, no? Sa website. So gusto man sa manager may bawaan niya ang pila ang average na nagatrabaho siya in every month, no? So let's go. Ang pag-compute lang ana is the sum of the values. These are the values, mga values ni sila, ha? I-add ra na nimo sila, i-add o sum of the values, ipang-add ra na nimo. Then the number of values, pila ka buk number of values? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 7 ka buok values. So 24 plus 25 plus
31 plus 50 plus 53 plus 66 plus 78 divided by 7 months or 7 kabuok values. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, compute ta gamit ang calculator. I-try ninyo. 24 plus 25. So, ang result niya kay 329. Then, divide mo 7. Therefore, ang answer is 47. So, this is the average number of hours that Jeffrey worked on this website each month. So, every month, January, February, March, April, May, June. So, every month, ang average na trabaho niya or yung central region sa tanan-tanan nga gipang trabaho niya is maisara ma-interpret lag 47 hours. So 47 hours dahil siya nagatrabaho siyang average. So makita nimo na sa Jeffrey di ay is ugihan or dili 47 hours sa isa ka month. Gamay ra kaayo no. So pila man ka days ang isa ka month? 30 days. So 47 hours divide di mo 30 days. Ha. So nga ara sa 1 hour and 30 minutes ang iyahang trabaho sa isa ka adlaw na moadto siya sa website trabahoon to niya. So inana pag-interpret sa data gamit ang central tendency. No? So let's give another example. Page 64. Page 64. So let erase this. Erase. Okay. Another problem is that page 64, the following Marivec scores in a statistic quiz, or we call it iyahang quiz niya or exam niya sa iyahang kuan sa iyahang mathematics na Bowden World subject. So si Marivic daw is nakakuha og scores na 70, 72, 77, 78, 86, 84, and 79. So, muna yung mga quiz. So, familiar kayo siya ng mga number, no? Familiar kayo siya sa class record. And then, so, the problem is compute the mean of the scores. So, unsay tawag ani ng mga data, basta wala pa naka-table, tawag ani is raw data or we call it ungrouped data. No? Ungrouped data. So, therefore, ang formula na gamiton is mean is equal to ipang-add sila, i-add na sila. Then, i-divide og pila ka numbers, na pila ka book values na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 kabuok. So, i-add na to. Use your calculator. So, ang average, so, i-plus na to, ha? Gamit ang calculator. Practice lang. 70 plus 72 plus 77 plus 78 plus 86 plus 84 plus 79 is 546. Divide 7 is ang answer niya is 78. Therefore, 78 ang scores ni Marivic sa quiz niya sa Mathematics in a Modern World. O, diba? So, makita ninyo, no? Kakuha ba siya 84 o 86. Pero ang average radyo niya is 78.
So ina familiar na mga average sa inyo kay na naman pag-compute sa grado, di ba? Okay. Another problem that relate this situation is show that the sum of the difference of the scores from the mean is 0. So to answer B, we subtract the mean from each scores from each scores and sum up the difference. Sige, so answer na to ang B, no? Show that the sum of the difference of the scores from the mean is 0. So we have the scores of Maribek 70, 72, 77, 78, 86, 84, 79. Difference daw. So, i-minus nato. Show that the sum of the difference of the scores. Oh. So, pilang average is 78. So, mag-minus ka dira. So, 70 minus 78, which is negative 8. Nga no, negative 8 man. Mas dako man ang 78. So, dire kay negative 6, negative 1, 0. 78 minus 78 is 0. Then, 6. So, basig na mali ko. 70, 72, 77, 86. Na mali ko, 86 dahil ni. Balik. So, 77, 86, 78, 84, and 79. So, minusan ni mo 78 ang average. So, nga nung minus kag average, o tanawa ang problem. Show that the sum of the difference of the scores from the mean is 0. So, gikan daw sa mean, difference ni mo is 0. So, ipakita na to. Show man daw. So, 70 minus 78 is negative 8. Negative 6. Negative 1. 86 minus 78, which is positive 8. 0, 6, and 1. So, i-add daw nato na tanan. So, let's go. Negative 8, negative 6, negative 1, plus 8, plus 0, plus 6, plus 1 is equal to 0. Therefore, ipakita nato ang iyang gusto. Show that the sum of the difference of the scores from the mean is 0. Muna siya. Okay? So, inana lang. So, kabalo na ta mo compute how to compute the mean from ungroup or row data. So, let's try how to compute the mean in the group. So, na siya, no? Example. So, erase na to na. Okay, let's go. Again, how to compute the mean or the average in the group data. Katong dati, gihimo man nato to how to compute the ungroup. So, kani is naka-group data na siya kay naka-interval na, nga na class interval. Then, na po siya class size, na po siya frequency. No? So, isolve na to na siya. But before that,
we need to know the formula of the mean. The formula of the mean, or we call it also weighted mean. Uh, so mean, weighted mean is equal to the summation of f of x is equal to n. Again, how to compute, or what is the formula of the mean in computing the group data is that the summation, pasabot ana, denoted by, this is a summation. The summation of meaning is i-plus nimo tanan. F times x, the frequency, times the values or x nimo. Then, i-divide na siya. So, muna na ang result sa mean. Okay? So, example. Dire nakita nato ang iyahang class interval, or we call it also, this is the upper limit and this is the lower limit. Ang baliktad. This is the lower limit and this is the upper limit. Kay 201 mas dako man sa 210, so upper limit siya. And then how to find the x? Kabalo na ta sa atong f frequency. Pangitaon lang si x. So ang gibuhat lang niya ang pagkuha sa x is 201. So mo ni siya 201 plus 210 is equal to 411. I-divide og 2. Sir, asa gikan ang 2? Formula na siya para makuha ang x. So, i-add nimo ang lower limit plus upper limit, divide og 2. So, makuha nimo si x. So, this is your lower limit and upper limit. Then, i-divide og 2 is mo na ni siya. Divide og 2, so mo na ni siya. So, 411 divided by 2, which is 205. So therefore your x here is 205. So another example, kanina po ta dire. Pareram na sila. Murag gibot ka na niya x daan ba? Magbutang kag x kay mo man na ang pagkuha sa x. Diba? Kung makuha tag x, magbutang jud tag another table para ma-organize. Then, i-times mo na sila mo na ni. So, 191 plus 200 is equal to 191 plus 200 is 391. Divide og 2, which is 195.5. So, mo na ni siya. So, inana lang ang pagkuhaan eh. I-add lang ang upper limits o lower limits. I-divide og 2. So, makuha na nimo ang x. And then, 3 times 205.5 is 616. 8 times 195.5 is 1,564. So, makuha ra na nimo sila. I-times lang ang f o ang x na mga values. So, therefore, kung ipang-add na nimo ni sila tanan, kung ipa-add nimo ni sila tanan, kani nga dere, kaning 616, 1,564, 2226, so, i-add na to. So, pasabot ana is the summation of f of x is 616.5 plus 1564 plus 2226 plus 1930.5 plus
1489.5 plus 311 is equal to pila? 800,137.5. So therefore, ang summation of x is 8,137.5 and divide nimo og 45. Sir, asa ka gikan og 45? Kung i-plus nimo na sila kanang f. Again, ang f mo na ang n. Ang f kung i-plus nimo mao na siya ang n. Awa ha. 3 plus 8 plus 12 plus 11 plus 9 plus 2. Diba kay 45? So, mo ni sila. So, therefore, 45. So, ang pagkuha sa mean, sa how to compute the group data sa mean kay 8137.5 divided by 45. So, therefore, the answer is 180.83. So, this is your weighted mean or your mean. Again, how to compute the mean in the group data. First, you need to find the x. Ang formula sa x is kani lower limit plus upper limit is 2. Divide 2 is x. Muna na siya. Then, second step is i-times nimo ang f og ang x. 3 times 205.5 is equal to f of x of 616.5. Then, i-add nimo na sila tanan para makuha nimo ang summation. Pag nimo add, ibutang diri sa formula, which is 8,137.5. And then, i-divide og n. Ang n, makuha diri. Kung i-add nimo na tanan, mag-result na siya og 45. Okay? Mag-result na siya og 45. So, therefore, ang iyang answer kay 180.83 ang mean sa group data. So, asa siya nang belong? 180.83. So, ngara siya diri na area, oh. No? Nara siya diri na area, which is 12 kabuok person na nakakuha og 181 hantod 190. So, 12 kabuok person. So, mo siguro ang yang mean kay 180. No? Kay mas dagan magtaong na nakakuha. Kay ang pasabot magula namin gina-compute niya ang central region sa mga raw data. Therefore, natagak siya diri na area. So, inana lang ang pag-compute. So, that's all for today. Again, how to compute the group data o ungroup data sa mean. So, let's continue how to solve the group data and ungroup data of the median. Pagkahuman kay mood na pod. Thank you. I-post ra na ako ni sa Google Class.